So whenever we are talking about linguistics, we need to think about what is this? Language. Now, before before going to the definition of linguistics, we need to be very clear that we are dealing with related to issues, related to things, related to different parameters of language. Because main topic of linguistics is language. So what is a language? ভাষা ভাষা কি বাংলায় যদি বলি মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম, রাইট, মাধ্যম. For example, it's a tool, right, that we use. It's a tool that we use to express our feelings, thoughts, opinions, etc. Anything else? If there is no language, what will happen? Dangerous. No language. What will happen? Think about the world where there is no language. Yes, there is no communication. Yeah, there might be communication. Before language, before inventing or using languages, we used to communicate. We means the people at that time. Yeah, because communication, I'm sorry for the marker, it's not very clear. Can you see? Because communication can be done in different ways. Maybe through language, maybe without language. For example, I'm using language. Is it language? Okay, this is body language, right? This is body language. We use different types of signs, symbols for communication. So communication may be done in different ways. In different ways, maybe with some signals. For example, parking, P, that is also a signal. So there are lots of things like this, that what is sign and what is language and what is the differences. But simply, we need to, oh, thank you. You're so good. So simply, if we think that our main purpose is communication, and we need to communicate in different ways, and using language is the best way, right? Because we are human being, and this is a very special gift from the Almighty, that we know language. We know different languages, not only one. We have thousands of languages all over the world, right? So our main purpose is communication, and one of the finest, modern, modest, and most effective way to communicate is using language. So human beings have languages, and what is language? By this time you know, you feel the definition. মানে খুব একটা ওয়ার্ডে সবকিছু বলতে না পারলে we know what is a language, right? The medium, the tool you use or we use for communication purpose. এই পরে কি আসছে? এই ব্যাপারটা এখান থেকেই শুরু হয়েছে, আগে তেমন কিছু হয় নাই, ওগুলা কিছুই সিরিয়াস ছিল না, তুমি ভয় পাও না, তুমি শিখে যাবে একটা। আমরা এখান থেকেই শুরু করছি, বিকজ আওয়ার নেম অফ দ্য কোর্স ইজ লিঙ্গুইস্টিক্স। না, কোর্সের নাম, নেম অফ দ্য কোর্স ইজ linguistics, and we started with language. That what is a language, or what is language, what is the definition? Main purpose of language is communication, and as a human being we have different languages. This is the only unique gift from the Almighty. No other creature have this kind of ability to communicate with this kind of languages, which is very systematic. Language is very systematic. সবসময় যে সিস্টেমগুলোকে আমরা বুঝবো তা না, বাট আরবিট্রারি ব্যাপারটা আছে, মানে অনেক কিছু হয় যে এটা ব্যতিক্রম এই সেই, বাট সব কিছু মিলিয়ে দ্যাট ইজ এ সিস্টেম।
প্রত্যেক সিস্টেমের ভিতরে ব্যতিক্রম থাকে, তাই না? রুলস থাকে, আবার ওইটার ব্যতিক্রম থাকে। সো আপ টু দিস ভেরি ক্লিয়ার? সো হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ? প্রথম ক্লাসে এগুলো বলতে হবে, কারণ স্পেলিংগুলো ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ লিঙ্গুইস্টিক্স? Write down, because there are possibilities that you will make mistakes with it. You know that those who are not attending classes, they might make mistakes in language and linguistics. Linguistics starts with LI, but language is LA, right? So language and linguistics, remember. Okay, so we are human being, we have languages, and our purpose is communication. Because of this, we need to, because language is a vital function in our life, in our daily life, in our overall situation, communication, spoken communication, written communication. Language is playing a big role, right? So that is why, like physics, like chemistry, like engineering, like different disciplines, we need to study how language works. ভাষা কি, ভাষা কিভাবে কাজ করে, ভাষার সিস্টেমটা কি, ভাষার কি কি প্যারামিটারস অংশ আছে। We need to study this. We need to study. For example, we are studying physics. Why? Because there are lots of things which are related to physical properties, physical things. আমরা এগুলো ভাগ করে ফেলছি না পড়াশোনার সুবিধার্থে। আবার যেগুলো প্রাণ আছে সেগুলোকে আমরা বায়োলজিতে নিয়ে গেছি, সেটাকে আবার দুই ভাগ করে ফেলছি, হ্যাঁ, বটানি, জুলজি, this kind of things. So that is why whenever we are going to study something related to language, that is called linguistics. In Bangla we can say bhasha bigyan. Clear? So linguistics is the scientific study. A definition. Linguistics is the scientific study of what? Right, exactly. So linguistics is the scientific study of language, definitely language, but we more specifically we can say human language. Clear? কারণ এখন তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজও আসছে, কম্পিউটার সায়েন্সের যারা একটু বুঝি আমরা একটু। লিঙ্গুইস্টিক্স ইজ দ্য স্টাডি, scientific study. Scientific study means that systematic. Scientific study is always systematic study, right? So scientific study of human language. Up to this clear? একে পরে আসছে, ওর তো কোনো গ্যাপ নাই আর, হ্যাঁ, পরে আসলে কোনো সমস্যা হয় না তেমন একটা, তাই না? না, আজকে হয় নাই, আগের কথাগুলো ছিল এমনি আমরা অ্যাডভাইস দিলাম আর কি। ওকে, সো নাও কাম টু হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ। আজকে আমরা যেগুলো পড়বো একেবারে ইনিশিয়াল জিনিস, মানে জাস্ট পড়াটা শুরু করার জন্য। মানে হোয়াট ইজ লিঙ্গুইস্টিক্স? তোমরা যে কোনো কোর্স যখন পড়বা তখন মনে করবে যে ওই কোর্সটা কি নিয়ে ডিল করে, নাহলে কিন্তু অনেক কিছু ঝাপসা থেকে যাবে। Remember that whatever you learn, maybe that is very small, but make it very clear. Try to make your brain understand that what is this, right? So you know, this is the first time you are listening to the term linguistics. So what is this? তাই না? ভাবতে হবে না, জিজ্ঞেস করতে হবে না নিজেকে। So what is this? What is linguistics? So linguistics is related to what? Related to building, related to electricity, related to other things, chemistry, chemical things. Okay, linguistics is related to language. Fine, first of all, done. Linguistics is related to language. ভাষা। আচ্ছা, ভাষা নিয়ে যে গবেষণা, ভাষা নিয়ে আলোচনা, ভাষা নিয়ে কথাবার্তা, ভাষার বিভিন্ন সাইট পড়ানো, এই যে গ্রামার ট্রামার পড়াচ্ছি আমরা বিভিন্ন জায়গায়, এই ভাগ করতেছি, এই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, লার্নিং, কিভাবে শিখি, কিভাবে একটা ছোট বাচ্চা ভাষা শেখে, কিভাবে বড় মানুষ একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, অনেক ব্যাপার। ভাষার মধ্যে সাউন্ডগুলো আছে, তাই না? সাউন্ডগুলো কিভাবে উচ্চারিত হয়, আমরা কিভাবে আবার সাউন্ড করি, যে বাকযন্ত্র, হ্যাঁ, কিভাবে আমরা
আমরা বাকযন্ত্র, লিপস, টাং এগুলো ইউজ করে কথাটা বলি, কিভাবে আবার শুনতে পাই। আচ্ছা, ভাষার মধ্যে আবার ওয়ার্ডস, শব্দগুলো মিলে 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 আবার সেন্টেন্স হচ্ছে, সেন্টেন্সগুলো আবার একটা মিনিং আছে, কোনো ভাষা বুঝি, কোনো ভাষা বুঝি না, এরকম কেন? তাহলে এগুলো নিয়ে পড়াশোনা দরকার আছে না? তাহলে এই পড়াশোনাটা কোন শাখায় করব? ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে, বায়োলজিতে? সাবজেক্টটা কি? এবার মনে হয় একটু বোঝা গেছে না যে লিঙ্গুইস্টিক্স জিনিসটা কি? আরে বাবা, এই পর্যন্ত শিখতে পারলো তো এই ক্লাসটা শেষ। প্রথম ক্লাসে আর কি লাগে? বাকিটা গল্প নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, তাই সিরিয়াস হওয়া যাবে না বেশি। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো সিরিয়াস না হয়েও কি লিঙ্গুইস্টিক্সটা একটু বোঝা গেছে? তাহলে সিরিয়াসে লাভ কি? আমি তো আগেই কইছিলাম। Okay, so linguistics is the scientific study of human language. I am just repeating the this sentence, so that তুমি নিজে না বললেও আমার কাছে 4বার 5বার শুনতেও যাতে তোমার মনে পড়ে এরকম একটা কিছু শুনছিলাম, তাই না? So linguistics is the scientific study of human language. এটা বলতে পারলো তো বুঝবে মানুষ যে লিঙ্গুইস্টিক্স পড়ছে, প্রথম ক্লাসেই তো কোর্সের মোটামুটি শেষ। So linguistics is the scientific study of human language. Definition কি বুঝতে আজকে বোঝা যাবে? ওকে, বারবার পড়াচ্ছি কেন? জিনিসটা মাথায় ঢুকে যাক, বাসায় গিয়ে না পড়লেও যাতে মনে থাকে। তার মানে এই না যে বাসায় গিয়ে একদমই পড়বো না, ব্যাপারটা এরকম না। সিরিয়াস হতে নিষেধ করছি মানে একেবারে। ওকে, so human language. Now come to this point. We are talking about human language. So human language has different parts, different segments. Different parts, segments means human language. I'm talking, I am producing some sounds, I am pronouncing, right? Pronouncing to porer kotha. First of all, producing. Pronounce holo কিভাবে, বাংলার এই শব্দটা কিভাবে বলবো, ইংলিশের এই শব্দটা কিভাবে বলবো, কিন্তু মোট কথা, বেসিক কথা হলো I am producing. আ বললেও সাউন্ড করতেছি, আম বললেও সাউন্ড করতেছি, তাই না? So I'm producing sounds. That means a language. Whenever we are coming to the context of speaking, spoken communication, speaking and listening, that is a matter of sound. Only sound exchange, nothing else. তুমি কিছু সাউন্ড করতেছো, আমি বুঝতেছি, আমি কিছু সাউন্ড করি, তুমি বুঝো, কথা চলতেছে, তাই না? That means the sound has some different patterns. প্যাটার্ন অনুযায়ী না করলে কি কথা হবে? মানে বাংলার প্যাটার্নে বাংলা বলতেছি, ইংলিশের প্যাটার্নে ইংলিশ বলতেছি, চাইনিজ এখন কেউ বললে আমি বুঝবো, কারণ ওই প্যাটার্নটা তো আমি জানি না। বলো তো কেউ একজন চাইনিজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স। বোকা নাকি? চুংচাং বললেই তো হয়ে যায়, আর আমি বুঝবো নাকি? তুমি বলবে হ্যাঁ দিস ইজ চাইনিজ, আমি বলবো ঠিক আছে বাবা, তাহলে আমি তো বুঝি না। Confidently বলতো, that is the thing, that you confidently say, okay, চিচু চুচি, so that is Chinese language, right? হয়ে গেল। So না, এটা আমরা ফান করতেছি এমনি, জাস্ট that is a sound, but I don't understand. That is a different pattern which I am not aware of. I don't know, I didn't learn. But if you say Bangla, I have been learning this from my childhood. I know the sounds. If you say English, I know something of that. I don't know clearly that's not my native language, but I might not be 100% correct, but I can understand some of the English sentences or words. I don't have the ability to say that I have 100% ability, but I have some ability, right? You have also some ability to understand and speak in English. So there are different kinds of sounds, different kind of sound patterns. So this is one segment, one part of language. মানে আমরা এখন কথা বলতেছি যে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি আছে, পার্টগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করতেছি। বোঝা গেছে? সময় কতক্ষণ আছে? 11টা বাজে, 11:30 পর্যন্ত টাইম না? হ্যাঁ, human language, what language we are using? Human language is the languages, all the languages, not only Bangla and English, all the languages which is used by human being in the world. Those are considered as human language. Because আমি একটু আগে বলছি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, C++, C এগুলো তো ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? এগুলো কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। সো হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজড বাই হিউম্যান বিং। But what is language? That is a different thing. Language, we are the tool, the medium of expressing our feelings and thoughts, of communication, right? That is a language, and the language human beings are using,
we are referring to that language that is human language. Human language means আমাদের বাংলা একটা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের ইংলিশ একটা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের অ্যারাবিক হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, এভাবে শত শত ভাষা পৃথিবীতে চালু আছে যেগুলো হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ। ক্লিয়ার? সো whenever we are talking about human language, you can think about বাংলা, you can think about English. একটা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ চিন্তা করি, একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ চিন্তা করি, হয়ে গেল। সব ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তো একসাথে আর পারবো না। সো হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ সাউন্ডস। আমার এইটার একটা উদ্দেশ্য আছে, এটার একটা উদ্দেশ্য আছে যে আমরা we are just, these are the different, for example this is language, it has sounds, এইভাবে একটু বুঝি এখন। language has sounds, okay, language has words, right? Language has different words, and try to understand it very simply. খুব মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করে জিনিসগুলো, কারণ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স। তার মানে কি, কিছুই জানতাম না, একটু করে জানার শুরু করছি, সুতরাং এখন জটিলভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। জাস্ট যেহেতু যেটা আমরা আলোচনা করতে সেটা একটু জাস্ট ইমাজিন করার চেষ্টা করো যে হ্যাঁ ভাষার এই পার্ট আছে, কিন্তু এটা তো বিশাল বড় জিনিস, তাই না? তুমি ফিজিক্সের প্রথম ক্লাসে তো ফিজিক্সের সব কিছু জানার চেষ্টা করলে ওটা হবেও না, তাই না? সুতরাং ফিজিক্সটা জিনিসটা কি, ফিজিক্স কী নিয়ে ডিল করে এটা জানতেই আমাদের 2-4 মাস লেগে যেতে পারে অনেক সময়। সো কিন্তু আমরা এখানে ছোট ছোট করে আগাচ্ছি, কিন্তু একবারে স্টেপ বাই স্টেপ। সো হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ওয়ার্ডস, হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ সাউন্ডস, হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ সেন্টেন্সেস, রাইট? হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ মিনিং। দেখো তো মিলে ঠিক আছে কিনা? we have sounds, we have words, এগুলো হলো ল্যাঙ্গুয়েজের একটু বাইরের জিনিস, ল্যাঙ্গুয়েজটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, এগুলো আসবে পরে আসবে আর কি, বাট এগুলো হলো প্রাইমারি। দিজ আর কল্ড দ্য কোর এলিমেন্টস of language, core elements of language. So now sounds, words, sentences and meaning. Sounds, words, sentences and meaning. Clear? Okay, now I'm going to write down some names, terms. These are the general words, you understand. এগুলো আমরা আগে থেকে জানি এই ওয়ার্ডগুলো, বাট যেই ওয়ার্ডগুলো এখন লিখবো এগুলো কিছু জানতেও পারি, কিছু নাও জানতে পারি। সেই ওয়ার্ডগুলো হলো নাম্বার 1 ফনেটিক্স, ফোনোলজি, morphology, syntax, semantics, pragmatics, syntax, 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 semantics, 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 pragmatics, 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 phonetics, phonology, এটা phonology, phonology. I think that you know this term, phonetics, phonology. How did you know this? Course name? No, there is another course, full course on this phonetics and phonology. Related to sounds, ধ্বনি বিজ্ঞান, ধ্বনি তত্ত্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো সেগুলো, এইটাই তো সেটা, মানে ভাষা বিজ্ঞান, সেটা বাংলা হোক ইংলিশ হোক, সিমিলার, সেম জিনিস। এই যে আমরা বাকযন্ত্র,
কোথায় কি আছে, না নাক মুখ দাঁত জিহ্বা, সেগুলো ওই ফোনেটিক্সে চলে আসবে। But that is also a different course. But in this course, we'll go to some of the introductory things, some of the basic things of phonetics, basic phonology, basic morphology, syntax, semantics. We'll know what is this, and that would be different course. Then you will know it elaborately, 100%. Okay, so phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Have you written this in your copy? Spellings are important. For this course, you have the opportunity to get the highest marks, A+, and there are huge possibilities of failing. Very easy to fail, because if you don't know the exact spelling and the term, you will fail, because you cannot create any stories. This is not a novel, not a poem that you will write down according to your choice. This is something which is fixed, like scientific courses. For example, if I ask you that what is linguistics, and if you say so many things, but you are not going to the definition, তাহলে হবে না তো। লিঙ্গুইস্টিক্স একটি খুবই উপকারী জিনিস, ইহা ক্লাসরুমে গেলে পাওয়া যায়, ক্লাসরুমের বাইরে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, ভেরি গুড ফর আওয়ার লাইফ। It is available in Dhaka city, but not in my village. Okay, so now by this time you know the spelling terms. So what is the spelling of phonetics? These S, these are very important. Also linguistics, S. Don't forget this, because this is the name of that particular subject. Like physics, mathematics with S. Similarly, linguistics. Subject's name linguistic bola jabe na, linguistics with the S. What is the actual meaning of linguistics? বাংলায় বলে ভাষা বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান এটাই। বাংলা যদি আমরা বলে ভাষা তত্ত্ব বলে, এটাকে অনেকে ভাষা বিজ্ঞানও বলে। তা আধুনিকে সবাই নর্মালি এখন ভাষা বিজ্ঞান বলে। ফর ভেরি সিম্পলি, দ্য সায়েন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাও লিখে রাখতে পারো, দ্য সায়েন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ক্লিয়ার? এখন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমরা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝাবো সবসময়, দ্য সায়েন্স অফ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ অর ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? তাহলে ভাষার যে বিজ্ঞান, ভাষা রিলেটেড যে বিজ্ঞান, সেটার নাম ভাষা বিজ্ঞান, এটাকে আমরা বলতেছি লিঙ্গুইস্টিক্স। মনে হয় এখন আরো একটু ক্লিয়ার হয়েছে, তাই না? আর তো ঝাপসা থাকার কথা না। ভাষা রিলেটেড যে বিজ্ঞান, সেটাই ভাষা বিজ্ঞান। Yes, in linguistics is related to language studies বলতে পারি আমরা, ভাষার শিক্ষা দীক্ষা বিজ্ঞান, or science of language. So as this is the science of language, it will deal with language. তাহলে এর বিষয়বস্তু কি হবে? ভাষা নিয়ে। তাহলে ভাষা নিয়ে ভাষা আলোচনা করবে নাকি গভীর আলোচনা করবে? তাহলে ভাষা নিয়ে ভাষা না, ভাষা নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করবে। তার মধ্যে আমরা 2-4টা জিনিস জানার চেষ্টা করব, কি ঠিক না? ভাষা হলে চেষ্টা করব। So phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics. Anyone say the names? বলো নামগুলো একবার বলো, শুনো। এদিক থেকে একজন বলবে দেখুন। আরেকবার। Good. This side, anyone? এটা মিস করছো। Good. এদিকে একজন। Good. So this is totally new terms, right? And already you know the terms, you have written it, you know the spelling. This is the, success of this class. Totally, I think. If you don't know anything else from this class, from my previous things that I started with, before starting language or linguistics, I have started with so many other things, right? So different things which are not related to linguistics or not related to language general. এটাও যদি আমরা কোনো কিছুই না শিখি, অন্তত এই নামগুলো শিখলো। আজকের আমাদের
তোমাদের একটু টার্গেট থাকে না, মানে পরীক্ষায় তো কি আসবে তো so these are going to be related to also exams because you will find out different names. Okay, তাহলে আসল ঘটনাটা বলে দিয়ে ক্লাসটা শেষ করি। হ্যাঁ, these are the core branches. These are the core branches of linguistics. If I ask you that what is linguistics, what are the core branches of linguistics, then you will define linguistics, and these are the serially: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics. But try to remember just this thing, which is related to what. So phonetics and phonology is related to the sounds of language. এই জন্য বাম পাশে এগুলো লিখছি, তোমরা এটা একটু অ্যারো দিয়ে লিখতে পারো বা যে কোনো ভাবে। মরফোলজি ইজ রিলেটেড টু ওয়ার্ডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, শব্দ কিভাবে গঠিত হয়, শব্দের প্রকার, এই সেই সবগুলো, সাফিক্স, প্রিফিক্স, how what is the word structure, how new words are constructed, how one word is constructed with some of the suffixes and prefixes, আগে পরে লাগাই না, এই সবগুলো মিলে যে শব্দ রিলেটেড, শব্দের গঠন রিলেটেড, সেটা হলো, তাহলে আমরা একটু আরেকটু পড়বো, বাট আজকে শুধু নামগুলো। These two phonetics plus phonology, two are related to sounds, একটু ডিফারেন্স আছে, বাট দুইটাই সাউন্ড রিলেটেড। And words related is morphology. Sentence related is sentence grammar, how words are combined to make sentences, how what is past tense, how past tense is formed, present, future. All these rules are related to sentence construction. Everything is related to একটা ওয়ার্ড আরেকটা ওয়ার্ড, মানে প্রথমে তো একটা ওয়ার্ড, কিন্তু ওয়ার্ড মিলে তো সেন্টেন্স হয়। কিভাবে হয়, একটা প্যাটার্ন আছে না, কোনো কিছু, সবকিছু নিয়ে ডিল করবে, হলো এর নাম হলো সিনট্যাক্স, সিনট্যাকটিক ক্যাটাগরিজ। ওই যে কেউ যারা কম্পিউটার সায়েন্সে একটু জ্ঞান আছে, কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের দেখবা বলে সিনট্যাক্স, যে C++-এর সিনট্যাক্স আর সির সিনট্যাক্স এক না, বা সির সিনট্যাক্স পাইথনের সিনট্যাক্সের সাথে আলাদা, মানে ওই যে কিভাবে লেখে, কারপরে কি লেখে, কোথায় ব্র্যাকেট দেয়, হ্যাঁ, কোথায় এটা দেয়, কোথায় শেষ হয়, আলাদা না। মানে যদি একটু কারো, তোমরা তো ওই যে এইচএসসি তো আইসিটি পড়ছো অনেকে, HTML এর সিনট্যাক্স আর অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সিনট্যাক্স একটু তো আলাদা। সিনট্যাক্স মানে সেন্টেন্স লেখার প্যাটার্নটা, বোঝা গেছে? প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলগুলো দিয়ে বুঝবে, তাহলে বুঝতে সহজ হবে আর কি, যেটা আমাদের চারপাশে আছে এখন। সো সিনট্যাক্স ইজ রিলেটেড টু sentences, and meaning is very very important, because if we don't understand meaning, everything fails. ওই যে একটু আগে খুব কনফিডেন্টলি চাইনিজ বললো, পারে নাই বলতে, শেষ হচ্ছে ম্যাডাম। সো বাট উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সাউন্ড প্যাটার্ন, উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং, উই ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। মিনিংলেস বলে না, জীবনটা মিনিংলেস হয়ে গেল, তো তখন কি হয়, মানে মিনিংলেস মানে সবই শেষ, অর্থহীন নাকি? তেজপাতারও তো একটা গুণাগুণ আছে ভাই। সো মিনিং রিলেটেড, দেয়ার আর টু ব্রাঞ্চেস, one is semantics, another is pragmatics. So sound related to, meaning related to, words 1, sentence 1, totally 1 2 3 4 5 6. These 6 are called, লিখে রাখো, core branches of linguistics. Core, এই যে CORE, core branches of linguistics. Core মানে একেবারে ভিতরে, ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে কি আছে, ল্যাঙ্গুয়েজের আরো, লিঙ্গুইস্টিক্সের অনেক ব্রাঞ্চেস আছে আরো, যেগুলো রিলেটেড টু অন্যান্য জিনিস, যেমন সাইকোলজির সাথে, ব্রেইনের সাথে, কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে, সবকিছুর সাথে রিলেটেড। So we will continue next 5 minutes only, then we'll just finish the class. So before that, we started today the course, which is called, the course name is Introduction to Linguistics, and the teacher's name is okay. So Introduction to Linguistics. Linguistics is the scientific study, or this is the science of language, related to language, and language has different properties, different elements, যেভাবেই বুঝাচ্ছি, different things inside it, right? কিছু মনে না থাকলে things নাকি, যদি বলি না যে ওই যে জিনিসটা, মানে নাম মনে নেই তো। So different things are combined to make language. The things are sounds,
The things are words, the things are sentences, things are meaning. So within this language there are so many things. এই things গুলোকে আলাদা 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 করে স্টাডি করা দরকার. Because of this purpose we have divided and we have given special names to these elements, segments, things. কোনোটাকে সাউন্ড রিলেটেড এলিমেন্টসটাকে আমরা স্পেশাল নাম দিলাম ফোনেটিক্স. আবার দেখলাম সাউন্ড রিলেটেড জিনিস একটু এরকমও আছে ওরকম আছে, তখন এটার নাম দিলাম ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি. ওয়ার্ড রিলেটেড জিনিসগুলোকে নাম দিলাম আমরা মরফোলজি. সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, ডিফারেন্ট হাউ সেন্টেন্সেস আর কনস্ট্রাক্টেড, সো দ্যাট ইজ কল্ড syntax. And finally meaning, related to meaning there are two types or two types of context, that is semantics and pragmatics. তো অনেক পড়া হয়েছে আসলে, বলছিলাম সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু মনে হয় খারাপ হয় না একবারে ওটা নাকি কি সিরিয়াস হয় না কি কে কে সিরিয়াস দেখি না, কেউ সিরিয়াস না. সিরিয়াস আচ্ছা, সিরিয়াস হলে কি এত কিছু মনে থাকতো? সিরিয়াস না, রিল্যাক্সড. এই জন্য 5টা ওয়ার্ড বা 6টা নাম অন্তত মনে থাকার কথা. আচ্ছা, একদিনে মনে থাকবে এমন না, আরেকদিন দেখলে আরেকবার মনে পড়বে. আর আমি যদি আরেকদিন জিজ্ঞেস করি তুমি যদি বলতে না পারো, আমি কি বকা দিব? কেন দিব না? কারণ এত সিরিয়াস তো হওয়ার দরকার নেই. সো বুঝে ফেলছে? ওকে, সো চাপ নাই, রাইট? সো ডোন্ট থিঙ্ক, I mean don't feel pressured. Just feel that I'm going to learn something new. What is this? Wow, linguistics. I never just knew this thing earlier. আজকের 1 ঘন্টা আগে পর্যন্ত যেটা জানতাম না, যে লিঙ্গুইস্টিক্স নামে একটা পৃথিবীতে কিছু একটা আছে, আমার জগতে একটা জিনিস যোগ হলো. ওয়ান্ডারফুল. Do you feel like this? Do you feel like this? Yes. Phonetics and phonology. Wow, this is related sounds. সারা জীবনে কত সাউন্ড হাউকাউ করলাম, ফোনেটিক্সের নাম তো শুনলাম না, আজকে শুনলাম যে আমি ফোনেটিক্স বের করি, হাউকাউ করি, শুনি. সো ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি, দেয়ার আর ওয়ার্ডস. এই যে ল্যাঙ্গুয়েজকে যে আমি 4, 5টা 6টা ভাগে ভাগ করলাম, এটা তো আগে করি নাই, খালি ব্যবহারই করছি. যে ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারে না, যে বলার এবিলিটি নেই, সে বোঝে ল্যাঙ্গুয়েজটা কত গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য. দেয়ার আর লটস অফ চিলড্রেন, লটস অফ পিপল হু ক্যানট স্পিক. থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম, who cannot hear. They don't have language because they don't know how to use it. আছে তোমাদের আশপাশে আছে না এরকম লোকজন? তো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট. ইউ ফিল, ডু ইউ ফিল ইট? ফিল করবা তখনই, টাকার ফিলটা তখনই আসবে যখন টাকা হাতে থাকবে না. 10 টাকা থাকলেই নাকি একটা চাটা খাইতে পারতাম. রিয়েলি ইউ নিড টু ফিল দ্যাট yes, this is an opportunity that I have got. Almighty has given me this kind of things which I'm using. I have the ability to speak, have the ability to move my hands, I have the ability to move my legs, I can walk, I can see, my eyesight is very clear, I can speak, my organs are working, I can breathe. Alhamdulillah. Alhamdulillah, right? So that's why I say that don't be so serious negatively. Amar eta nai seta nei, no. Try to think that I'm going to learn something new. Wow, that's wonderful. I have the opportunity. Allah has given me the opportunity to come to this class to learn something. Learning to সব সময় সবাই বলছে, ধর্মীয় ভাবে বলো, যেভাবে বলো, লার্নিং কে সবাই শিখতে বলছে. আল্লাহ প্রথমেই তো বলছে ইকরা, পড়তে বলছে না? পড়া, জ্ঞান অর্জন, এটা যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকেই তোমার জীবনের জন্য পজিটিভ. যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে, পরীক্ষা পাশের জন্য তো অবশ্যই. Okay. So don't think about the exams only. That's the time we become serious. Okay. No, তখন আবার সিরিয়াস থাকি না. Okay. So exams will be over. If you are just learning things, exam will not be very tough. Sorry. Believe me, from the very beginning of the class till now, I have talked so many things about so many things. এর বেশিরভাগই এক্সাম রিলেটেড না. এক্সাম রিলেটেড হলে এত কথা প্রথমে কইতাম যে এইটা এরকম আসবে, পড়ো, এরকম প্রশ্ন থাকে, এত কথা বলা লাগতো না, তাই না? বাট দ্যাট ইজ রিলেটেড টু লাইফ. এভরিথিং ইজ রিলেটেড টু লাইফ. শুরু থেকে আমরা যে কথাগুলো বলতেছিলাম, আমরা ক্লাসের অর্ধেক কিন্তু লাইফ নিয়ে কথা বলছি, অল্প একটু লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে কথা বলছি, তাই না? তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কি কোনোটা কম? এমনকি বলা যাবে যে আগেরটা খুব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
না দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ, দুইটা এক একভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আলাদা আলাদা গুরুত্বপূর্ণ। সো think about this, that I'm going to learn something new and that's interesting, and my knowledge is increasing, and this is an opportunity. Alhamdulillah, next time we'll know so many things, and don't depend only on the classes. Try to figure out, try to, you know, that 20 years back or 15 years back, these opportunities were not available, that you have the available internet and everything, you can search even in your mobile. So that was very tough for us when I was in the university, that was not always possible. There were some cyber cafes. We went to the cyber cafes for different purposes. 1 ঘন্টায় এত টাকা এরকম করে করে আমরা সাইবার ক্যাফেতে ঢুকে কিছু একটা নিয়ে 50 টাকা 1 ঘন্টায়, তো কখনো হইলো বা 8-10 মিনিট আছে, এই তো 1 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। টাকারও তো ব্যাপার আছে একটা, তাই না? টাকা পয়সা তো এত অ্যাভেলেবেল না, তখন 50 টাকা তো অনেক টাকা, 25 টাকা 20 টাকা অনেক টাকা। আমি বলতেছি 2001, 2, 3 সালের কথা, খুব একেবারে খুব একটা রিসেন্ট না, তাই না? অনেকের জন্ম হয়তো ওই সময়টাতে তোমাদের বা তারপরে, তো সেই সময়টার কথা বলতেছি আমি। কি স্যারকে দেখে মনে হচ্ছে না, এত বয়স তো মনে হচ্ছে না নাকি? সো দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম আই ওয়াজ ইন দ্য ইউনিভার্সিটি। সো আমি প্রথম যখন আমাদের শুরুর দিকগুলোতে, তো সেই হিসেবে বলা যায় যে ওই অপরচুনিটিসগুলো আমাদের ছিল না ওই সময়। তো এখন লিঙ্গুইস্টিক্স কি একটা সার্চ দিলেই লাফ মেরে অনেক ভিডিও চলে আসবে, লাফ মেরে অনেক রাইটিং চলে আসবে, যেই ভিডিওগুলো আমার ক্লাসের চেয়েও অনেক বেশি ভালো, যেই রাইটিংগুলো আমার বলার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সুন্দর তথ্য আছে, আমার চেয়ে অনেক ভালো ভালো লোকজন ভিডিও বানিয়েছে, ইউটিউবে দিয়েছে, সেগুলোও তোমরা চাইলে দেখতেই পারো তো নাকি? সুতরাং মানে এমন না যে আমি যা বলতেছি সেটা শেষ, আরও দেখবা, আরও জানবা। আমি একটু কিউরিয়াসিটি ক্রিয়েট করে দিলাম যে এইটাই পরীক্ষার পারপাসে আমাদের সময় সব মিলিয়ে আমাদের সেমিস্টার ভাগ করে, কিন্তু তোমার লার্নিংয়ের তো কোনো ভাগ দরকার নাই, তোমার তো শেখার তো অপরন্ত সময়। Try to learn English. You are in the English department. Try to initially focus on that you need to be at least a minimum, you need to have a minimum standard in your speaking skills, in your writing skills, in your communication skills, speaking, listening, reading, writing. সবগুলো মিলেই overall 4 skills are needed, but especially speaking is always needed, and you need to write so many things. So focus on writing and speaking, and এই দুটার সাথে বাকি দুটো এমনি related, because if you need to improve your speaking skills properly, you need to listen. Listening is the first priority. You know, again, I'm going back to the example of a child. How a child starts learning a language. By which one? Listening, speaking, reading, writing? Which one? Out of these 4? Listening. Just listening. A child is born and starts listening. Even before his birth, from the womb of mother, মায়ের পেট থেকে কিন্তু লিসনিং শুরু করে সে। জানো তোমরা তো এটা? বাচ্চারা কিন্তু শুনতে পায়, হ্যাঁ, বিফোর দেয়ার বার্থ। সো ধরে নিলাম যে জন্ম থেকে। সো ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ this life of this world, he or she starts listening. Then gradually, if he listens to Bangla, he starts day by day familiar with the Bangla sounds, Bangla phonology, phonetics phonology, Bangla related. If he is born in England and his parents are English people, they speak English, then he is getting familiar with the English sounds, right? Or he's in another country, Hindi, Arabic, যার যেখানে জন্ম সেটাই সে শিখতেছে। কেন? Because he has a software. এগুলা অনেক থিওরি আছে, পরে পাবা তোমরা, সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্স বলে এটাকে। He has the ability, he has the software in the brain given by the Almighty, that he can learn any language. এটা বিরাট ক্ষমতা না? যে দেশে জন্ম সে দেশের ভাষা শিখতেছে, মানে যেই সিমে দেয় সেই সিমে চলে। বাংলা লিঙ্ক দিলে বাংলা লিঙ্কে কথা বলা যায়, গ্রামীণ দিলে গ্রামীণে কথা বলা যায়। স্লটটা ওইভাবেই তৈরি করা, যাতে যে কোনো সিমই তুমি কানেক্টিভিটি পাও। তাহলে আল্লাহ এমন একটা দিয়ে দিচ্ছে এখানে, যে কানেক্টিভিটি যেখানেই দিবা, হিন্দি কানেক্টিভিটি দিলে হিন্দি শিখবা। হ্যাঁ, আমরা শুনতে শুনতে হিন্দি মুভি আর সিরিয়াল দেখতে দেখতেও তো অনেক হিন্দি শিখে ফেলছি। হিন্দি কেউ কি শেখাইছে এইভাবে ক্লাসরুমে? কেমনি শিখছে? লিসেনিং। ইংলিশের লিসেনিং বেশি হলে ইংলিশটা শেখা যেতে পারবে, তাই না? So try to do that, and whenever you are going to improve your writing skills, you need to read other things. শ্রোতা ভালো হলে বক্তা ভালো হওয়া যায়।
ভালো রিডার হলে ভালো রাইটার হওয়া যায়। মানে অন্যের লেখা না পড়ে নিজের লেখা ইমপ্রুভ করা যায় না, কারণ অন্য 10টা লেখা পড়লে নিজের ক্রিয়েটিভিটি আরও বাড়ে, স্টাইলগুলো কীরকম, অন্যরা কীভাবে বললো। আবার 10টা প্রেজেন্টেশন শুনলে নিজের প্রেজেন্টেশনটাও ভালো হওয়ার চান্স থাকে, যে উনি কীভাবে বলতেছে, উনি কীভাবে বলছে, কথাগুলো একটু শুনি। এই সিরিয়াস হয়ে গেছে কোনো সময়, কী ব্যাপার, ঘটনা নাকি? হ্যাঁ, ওকে, সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। দ্যাট ইজ দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স। জাস্ট কোর্সের নামটা আপাতত মনে রাখো, কয়েকটা শব্দ যদি মনে রাখতে পারো খুবই ভালো, আদারওয়াইজ ইটস আপ টু দিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর অ্যাটেনশন। তোমরা যদি ক্লাসে না থাকতা, আমি ক্লাস নিয়ে এত মজা পাইতাম না। ক্লাসে যদি 5 জন থাকতাম হতো না, এখন ক্লাসটা ভরপুর। হ্যাঁ, এই জন্য আমরাও ফিল করতেছি যে ক্লাসটা আমরা অনেক কথা বলা যায়, টিচারদের জন্য একটা ইন্সপিরেশন। সো ডোন্ট বি সো লাইক দ্যাট গ্রুপ, হ্যাঁ, be intelligent, no problem. Okay, so thank you so much. See you in the next class.